We have credible sources who have indicated that there is a special abduction stroke killer squad, which is comprised of both police and army officers. So are joined, and mainly this squad is drawn from Dr. Ruto's ethnic community. We are not saying it's all members of the community, but this squad is made up of people he has picked from his community. They are also joined. Mtazamaji wangu, ningependa kukueleza ya kwamba ukisikia fununu ama unaposikia watu wanazungumza kuhusiana na jambo fulani, huenda ikawa kwamba jambo hilo ni ukweli ama jambo hilo lipo njiani litaenda kufanyika. Manake Waswahili wanasema ya kwamba lisemwalo lipo, kama halipo laja. Ningependa tuangalie tangu William Ruto kuteuliwa kuwa rais ama kuchaguliwa kuwa rais wa nchi ya Kenya, kumekuwa na visanga vingi sana za watu kutekwa nyara na baadhi kupatikana kama wameuawa, na wengine wakatishwa ili wakaacha kukosoa serikali. Nataka tuangalie maneno ya aliyekuwa mbunge wa Kishugu na waziri wa zamani Mheshimiwa Martha Karua. Alikuwa anazungumza pale, nafikiri alikuwa anahutubia wanahabari, na hii ni video ya kitambo kidogo, manake maneno haya yalizungumzwa muda nafikiri kama majuma mawili yamepita, lakini ningependa tuliangazie suala hili kwa sababu haya ni mambo ambayo yanazidi kufanyika hapa nchini Kenya kila wakati. Manake tangu serikali ya William Ruto kuingia mamlakani, tumeshuhudia watu wengi sana wakiweza kupoteza maisha yao kupitia kutekwa nyara na watu ambao wasiojulikana, na wengi sana wamepatikana wameuawa sehemu mbalimbali hapa nchini Kenya, mpenzi mtazamaji. Lakini kabla nikuchezea video ya Martha Karua, ningependa kukuomba, iwapo unajiunga na sisi kwa mara ya kwanza, chukua fursa hii mwafaka uweze kubonyeza alama ya subscribe, na ukifanya hivyo, mpenzi mtazamaji, utakuwa umeshindia nafasi fulani nzuri tu ya kuwa mwanachama wa channel hii, ili tutakapotoa uchambuzi kama usiku zijazo, utakuwa wa kwanza kupokea kwa njia shwari. Renowned human rights defender Boniface Mwangi from his Kenya home, Machakos County, a man who has courageously dedicated his life to defending the rights and freedoms of all Kenyans. Accounts from his wife indicate he was abducted in the presence of his children early today by some men and a woman believed to be police officers, and we now know they were, and they were not in uniform. They did not identify themselves. They did not say why they were taking him away or where they were taking him to. We actually now know they took him to Kamukunji police station, but that does not excuse that behavior of going commando style like thugs, abducting people without identification and without giving reasons as demanded by the Constitution. These kidnappings, disappearances and extrajudicial killings targeted on our youth mainly is now a signature modus operandi of the Ruto regime. These abductions and killings of youth is now a worrying trend, and we demand that it stops forthwith. It has now become the signature modus operandi since the Gen Z protests. It has resulted in lengthy illegal detentions, like in the case of Bob Jage, Aslam and Jamil Langton, and in some cases it does not end up with long detention. It ends up with extrajudicial killing. You remember the young university student Denzel Omondi, who was kidnapped during the Gen Z protests and surfaced in a quarry dead. You will recall that only 2 days ago, the burial of John Jogona Kuria of Kapenguria, who was abducted, and within a week his body surfaces. So this is the signature way in which Ruto is operating. We have credible sources who have indicated that there is a special abduction stroke killer squad, which is comprised
of both police and army officers. And this squad, we are told reliably, is based somewhere in Karen, near the DP's residence, and another wing of it is based in Orepolos, in Kajiado. These people also are joined, and mainly this squad is drawn from Dr. Ruto's ethnic community. We are not saying it's all members of the community, but this squad is made up of people he has picked from his community. They are also joined, we are reliably told, by foreigners, fellow East Africans from Burundi, from DRC, and from Uganda, and God knows where else. A regime that finds it necessary to create a squad outside of official channels to abduct, murder, and terrorize citizens is a regime that has lost legitimacy and that should be forced out of power. This targeting of activists, journalists, and youth is a direct assault on our constitutions, on the right to life, principles of equality, justice, and freedom. Kenya must not be a place where families live in fear that their loved ones may be taken in the night or any time of the day, never to return. The right to life and liberty, as I've said, enshrined in our constitution, must be upheld not selectively, not conditionally, but absolutely. Maji, ningependa nikutajie tu baadhi ya ripoti ambazo tumezipokea kutoka kwa polisi. Inasemekana kwamba watu ambao wamepatikana wameuawa kutoka mwezi wa 8 hadi sasa hivi ni watu 340. Hao ni watu wengi sana, mpenzi mtazamaji, na miongoni mwa hao watu ni wale ambao wanatekwa nyara na wanapatikana kama wameuawa, mpenzi mtazamaji. Na jambo hilo limeweza kutia tumbo joto sana hapa nchini Kenya, na Wakenya wengi wanalizungumzia suala hili na kunyoshea kidole cha lawama kwa Rais William Ruto pamoja na serikali yake. Rais William Ruto yeye mwenyewe hajawahi jitokeza waziwazi na kuzungumzia suala hili. Manake wakati mauaji kama haya yanafanyika, basi inakuwa vigumu sana kuamini serikali kwamba iko na ule uwezo wa kuweza kuwalinda Wakenya. Na jambo ambalo ameweza kulizungumza Martha Karua ni kwamba baadhi ya hao watu ambao wanasababisha maafa hapa nchini Kenya wanatoka kwenye jamii ya Wakalenjin ambayo ndio Rais William Ruto anatoka. Hayo sio maneno yangu, mtazamaji wangu, ni maneno ya Mheshimiwa Martha Karua, na ameweza kusema kwamba wamepata taarifa za ndani kwamba hawa watu waliweza, hawa mapolisi pamoja na wanajeshi ambao wanatoka kwenye jamii ya William Ruto ndio wanatumiwa kuwateka nyara wananchi, haswa wale ambao wanakosoa serikali na kuwaua. Iwapo ni ukweli, nataka nimwambie Rais William Ruto hivi: wakati mmoja utaondoka kwenye serikali, hautakuwa rais milele. Manake kabla ya wewe kulikuwa na wengine ambao pia walikuwa marais. Wote wameondoka, wengine wamekufa, na tuko na rais mstaafu Uhuru Kenyatta yuko na sisi hapa. Na wewe siku moja utaondoka kwenye hicho kiti cha urais. Na iwapo ni ukweli kwamba watu kutoka jamii yako ndio unatumia kuangamiza Wakenya hapa nchini Kenya, utakuja kulipa. Utakuja kujibu mashtaka. Rais hawezi akashtakiwa akiwa mamlakani, lakini anaweza akashtakiwa akiondoka kwenye mamlaka. Sasa hivi tunapozungumza, rais hawezi akaitwa kizimbani kujibu mashtaka, manake kuna hiyo immunity, sababu is the head of state, commander of the armed forces. Lakini akiondoka hapo ataweza kuitwa mbele ya mahakama na aweze kujibu mashtaka. Na kwa wale ambao wanatumika kuwa abduct na kuwaua Wakenya, wale ambao wanawateka nyara na kuwaua Wakenya, kumbuka kwamba wakati sheria itapatana na wewe, itapatana na wewe na sheria, nyinyi wawili tu,
wewe na sheria. Hakuna mtu yeyote ambaye atakutetea. Hata huyo ambaye alikuwa amekutuma uende kuwateka nyara na kuwaua watu, hata kuwa hapo kukutetea, manake atakuruka. Wewe pia wakati unatumika kufanya maovu kama hayo, fikiria sana na ufikirie maisha yako ya baadaye, maisha ya mke wako na watoto wako, kwa sababu sheria itakapokutana na wewe, watu ambao watakaoumia ni ile familia yako, ambao your immediate family members ndio watakaoumia. Kwa hivyo be very careful what you do, because what you do today you will pay for it. There is no crime which will go unpunished, even if it takes years or ages. Na hayo ndio maoni yangu. Mimi ni Don.